Vendors have gone a notch higher to demand payments for power connection from unsuspecting members of the public, while still posing as Kenya Power employees. Kenya Power County Business Manager, Engineer Harrison Kamau, is warning the public to desist from collaborating with vandals owing to risks, among them self-injury and loss of property and lives, and instead report any such incidents. So far, Kenya Power has incurred 5.5 million shillings worth of losses due to vandalism in Murang'a County alone. Tuko na active cases pale kotini ambazo ni takriban 22. Mbili zimeweza kuisha kwa mwaka huu na wale watu wameweza kufungwa. Kifungo mmoja amefungwa kifungo cha miaka 3 na mwingine ameweza kufungwa mwaka mmoja. The unscrupulous third parties have gone a notch higher to impersonate the company's officers and demand payment to restore electricity supply. Ukiwa uko connected directed, na hiyo ni kumaanisha ya kwamba unaiba stima. Mnafaa mjue ya kwamba ni hatia kupatikana ukiiba stima. Na ukipelekwa kotini unaweza hukumiwa kifungo cha miaka 5 ama faini ya shilingi milioni 5. According to Kenya Power, illegal electricity connections pose a danger to the public as unauthorized electrical links are done using substandard and crude materials, thus can easily cause harm through electrocution, fires as well as damage to property. Kenya Power is therefore appealing to members of the public to report cases of people demanding cash to offer service. Hawa watu ambao wanazunguka huku vijijini wakifanya hiyo maovu yote, kama mnaweza kuwatabua na mtujulishe ama mjulishe any of the security agencies. Tuko na ushirikiano mzuri sana na maafisa wa polisi na pia gao, na tunataka hawa watu washikwe. The company has so far lost 11 transformers in Murang'a County out of 18 transformers vandalized within the Mount Kenya region. Stima ni hatari na ni kitu yenye inaweza sababisha kifo. Ukipanda pale juu, kama unachota hiyo mafuta ya transformer ama unaenda kujirekebishia, hiyo ni kitu inaweza kukuletea kifo na uache jamii yako. Regina Manyara reporting for Lunchtime News.